constants, it means which doesn't change as per the value or in nature. Okay, and the second one is variable. So variable, it means which varies. Which varies, it means changes as per qualitative and quantitative nature as per their values. Okay, आणि we have seen examples. Constant म्हणजे काय, height of person, blood group of person, किंवा altitude, the sea levels, altitude वगैरह. These are the characteristics of data, constant data. And for variable, weights of particular person, exam result, etc. are variable as per qualitative and quantitative nature. Then we have seen these types, attributes and quantitative. Attributes means characteristics. As per characteristics, data changes. It is called as the attributes. And quantitative, it means as per quantity. There is a change in the quantity. For example, weight of person, exam mass, population. These are change in quantity. So these are quantitative variables. Whereas blood group of the person, gender of the person, nationality, religion, where the characteristics of the person or the data is revealed, these are called as the attributes. Okay. Then we have seen the variables also, discrete variable and continuous. Discrete means individual, where the value is particular value, a certain value. For example, number of articles produced by machine. There is a capacity for every machine, that how much maximum production can be done through the machinery. It is called as the capacity. So it is one of the discrete variable. Then population of country, it is also discrete variable, which have to calculate or which have to check out individually, particularly. And these are mostly integral value. And for continuous, it is in a certain range. There is a range given. For example, weight of person, it can be in a particular kgs. For example, 10 to 15 kgs one group, then 15 to 16 one group. Like this, you can give a range and collect the data as per the characteristics. So it is called as a continuous variable. Then we have seen this graph. It's your final graph. The types of data: constant, variable, attributes. Attributes is characteristics, qualitative, and quantitative variables has two types: discrete and continuous. Okay, we also see the classification of data. How we classify data: raw data is collected, then data is classified in groups as per their characteristics. Homogeneous, it means the same characteristics persons or same features group is divided in proper various groups, and that's homogeneous. Individual, homogeneous, and non-overlapping group is called as the class intervals. Okay, we also seen the objectives of classification, that it contains the data. It means it summarizes the data. Then it omits unnecessary details which are not useful for the purpose of analysis. These are omitted through the classification. Then it facilitates comparison with other data. It reveals prominent features of the data, and it enables further analysis like computation of averages, dispersion. So we have covered first part, that is classification. So frequency distribution. The frequency distribution kasa karna? First, we have to find smallest value and largest observation. This smallest and largest observation, we find out the range. Range, it means largest observation minus smallest observation. So again, this range is divided by number of groups. That it means how many groups you have to create. So 7 to 20 classes you can do the classification. So there is one example. We have seen that here. You will see the classes. Right here, classes, we have made classes. Then tally marks as per the frequency. So what do you mean classes? It is a group which we define through this range. These are classes. Then tally marks, it means how many times that particular value occurs in this group class. It is to be noted through the tally marks. And the frequency, it means number of tally marks, that how many tally marks are given are calculated by the particular data, and we will count it in a number. It is called as a frequency, and this total table of these three columns is called as a frequency distribution. Up till now, we have seen this. Now we will see one example. We will see some terms, and then we'll go for the frequency distribution example. So in this, the first term is class limits. So what do you mean by class limits? So class interval is, for example, this is a class 2000 to 2999. It's a one class where there are two limits. This one 2000 is limit and 2999. It is also one limit. So out of this, the first one, that is left side, it has a lower value, so it is called as the lower limits. And this one is, it has a higher value, it is called as the upper limit. Okay, you have to memorize this, or you have to keep this logic in your mind. Why? Because
there are n number of sums on this basis only. That what will be the lower limit, what is the upper limit, and from this lower and upper limit we have to calculate the boundaries, mid values, frequency curves, and all these are depend on the limits. So what do you mean by limits? So limits is this one, class upper class, this one, these two are limits of the class, starting and ending. The starting, that is lowest value, is called a lower limit, and higher value is known as a upper limit. Okay. Now, how you will classify? There are two methods, inclusive and exclusive. Now, inclusive, the observation equal to upper limit. Upper limit means this one, right? 1 and 10. Upper limit, this one, higher value. And this is lower limit, LL, and this one is UL. So, upper limit, observation equal to upper limit. It means in this 1 to 10 group, this 10 amount, 10 value is included in the same class, this class. It is called as the inclusive. Where the last limit is including in the class, it is called inclusive. It results in discontinuity in class. Why discontinuity? Because let's say example. For example, this is one class 1000 to 1999. So 1999, this one, it is upper limit. This limit is included in this class. If it is included in this class, it will be excluded. So ultimately, next class will be 2000 to 2999. So in case of inclusive method, the classes will be discontinued. Okay, there is no continuation. Then second method is this one, exclusive. For exclusive methods, what is given? The observation equal to upper limit. It means in the same cases, if we have taken this one 1 to 10, then this is upper limit 10. It is not included. Exclusive, so exclusive news असतात. Exclusive news म्हणजे काय असतात? What does it mean? That these news are covered by that particular channel only, or exclusive offer असते. It means that offer is just one only consider or only given by that particular shop only. So exclusive, it means it is excluded. So in short, upper limit of the class is not included in that same class. It is called as a exclusive. Then where it will go? It will go in the next class. If it goes in the next class, obviously next class will start with this upper limit. That's why it results in continuous classes. Okay, we have to make the classes into into exclusive from inclusive. If the classes are given like this, we have to make it in exclusive. Why? Because we have to find out whatever mode, median, and mean. For this, you need a classes in an exclusive method. That's why we have to make it in exclusive classroom, exclusive method. So for this, we should know that which method is used for classification. If the upper limit is not included in the same class, it is called excluding. So here, this class, right, it becomes 1000 to 2000. Why? Because this limit is not included. It is included in the next class, this one. So these automatically 2000, 2000, then 3000 again, 3000. It means the last limit becomes in continuation. Here, there is no continuation in exclusive. It's inclusive, right? Here, right? See, 1999, next is 2000. Then 2999, next is 3000. So these are discontinued due to inclusive method. And if it is an exclusive method, then that time the results will be, classes will be continuous classes. It is asked for your examination. It means they give you the classes, number of classes like this, and you have to recognize which method is this one. So there are only two methods, inclusive or exclusive. There is no other methods. So options जरी असणार, more than two options असतील, four options असतील, but you have to memorize that there are only two methods, inclusive and exclusive. Inclusive means last limit जे आहे, upper limit, it is included in the same class. And exclusive म्हणजे काय? The last limit जे आहे, upper limit, it is not included in the same class. It is included in the next class. Now class boundary. On the basis of class limits, we have to find class boundary. These are also called as actual limits. Okay. These are called as actual limits. Why? Because it makes the class continue. That's why it is also called as the extended limits. That maximum how much you can extend the value. That's why it is called as the extended limits. So actual limits or extended limits, class boundaries also. It is also called as the class boundaries. So class boundaries म्हणजे काय? If classes are not continuous, म्हणजे exclusive नाही आहे, then we need to calculate class boundaries to make them continuous. Last slide ला सांगितलं की if it is a inclusive, for the purpose of calculation we have to make it continuous. Continuous means exclusive बनवायचे. So how you will make it?
So there are two boundaries, जसं two limits आहे, lower limit, upper limit. So lower boundary is equal to lower limit minus d by 2. D, it means the difference. Will we see this? And the upper limit will be upper boundary is equal to upper limit plus d plus 2. Now, for example, 1 and 10. Okay, 10, sorry, it will be 11 to 20. These are two limits. So, two classes are given. This is your lower limit and these are your upper limit. To make a continuous, you have to reduce difference by 2 from lower limit and you have to add difference by 2 in upper limit. So upper limit में add होता, lower limit में less होना. So in this case now d is equal to what in by d. So d it means difference, but difference for what? Which class you will take a difference. So here 1 to 10 one is class, 11 to 21 class. So this upper limit of first class and lower limit of next class. So difference, we have to make these two values continuous, right? So difference कितना है? 11 minus 10. Upper limit, lower limit of the class, this one, 11, and upper limit of previous class, this one. So 11 minus 10, it becomes 1, right? And d by 2 है, so 1 by 2 is equal to 0.5. It means you have to minus this 0.5 from lower limit and add this 0.5 in upper limit. So in first case, you have to reduce. So 1 minus 0.5, it becomes 0.5. And for here, 10 plus 5, so it becomes 10.5. Okay, same for 11. 11 minus 0.5, it becomes 10.5. And here 20 plus 0.5, it becomes 20.5. So obviously, new classes will be 0.5 to 10.5, again 10.5 to 20.5. So it becomes exclusive classes. So we will see one example of it. हे समजलं class boundaries कसा काढणार? Limit, lower limit, upper limit you have to memorize. Upper limit मध्ये difference by 2 add होणार. Lower limit मध्ये difference by 2 reduce होणार. Difference it means the difference between the two limits. Two limits म्हणजे काय? Lower limit of the class and upper limit of the previous class. So you have to get a difference. So let's see one example. Now these are class intervals given. So what is given here? 10, 19, 20, 29, 30, 39. Now this 19 is included in this class, 29 is included in this class. So this is inclusive method, right? We have to make it exclusive. So how you will make? So first we have to find the difference between these two or these two, any two. So 20 minus 19, so it's a 1, or you can take 30 minus 29, it is also the same. So difference is 1. So d by 2 lower boundary, how will calculate? Lower boundary is equal to lower limit minus d by 2, and it becomes for the first class 10 minus this 1 by 2. So it is 9.5. And for upper boundary, this 19, upper limit, plus d by 2, that is 1 by 2. So 19.5. समझला? ओके, चॅट बॉक्स मध्ये सांगितलं तरी मला चालेल, कारण की याच्यावर पुढचं डिपेंड्स आहेत. ठीक आहे. नाव आता ह्या 3 क्लासेसचे आपल्याला बाउंड्रीज काढायचे. तर बघा बाउंड्रीज कशा येतील. फर्स्टची आपण काढली आहे, दिस इज ही लोअर लिमिट झाला 9.5, हे अप्पर लिमिट झाला 19.5. सो 0.5 चा डिफरन्स आहे डी बाय 2. सो 20 मायनस 0.5 इट इज 19.5. 29 प्लस 0.5 29.5. and 30 minus 0.5 29.5. 39 plus 0.5 39.5. So automatically you can see what happens. This inclusive class becomes exclusive. It means it becomes continuous, right? This one. So we have to make this when there is a no discontinuing class. If there is a discontinuing class or inclusive class, you have to make it in a exclusive class or continuous classes. Okay, हे पण तुम्हाला विचारतात. For example, they will give you the classes and ask you to calculate the class boundaries. If now in this case, if they ask what will the class boundary for the third class, this third class. So third class का है 30 to 39. So for this, your class boundaries will be this one, 29.5, 39.5.
Now second is, we have seen class limit, class boundaries. Now second, class mark. Class mark is also known as a mid values. Mid values, mid म्हणजे काय, सेंट्रल, मिडल व्हॅल्यू. सो मिडल व्हॅल्यू आपण कशी काढणार, एखाद्या पर्टिक्युलर डेटा दिला असेल तर वी टेक अ ऍव्हरेज, राईट. सो सेम विल बी हियर. It is the midpoint of the class interval. It is called as a mid value or class mark. So how we'll calculate mid value is equal to upper limit minus lower limit divided by 2. Sorry, plus पाहिजे होता. It's not minus. It is upper limit plus lower limit divided by 2. So mid value is equal to either this one or upper boundaries plus lower boundaries is equal to say divided by 2. So you will get upper limit. Then it's your mid value. Then class width. Class width. Width म्हणजे काय असतं, रेंज, की त्या क्लासमध्ये किती classes you will include. How much classes you can include in a particular class, it is called as class width. Class width class, it is the actual length of the class interval. So how you will calculate upper boundary minus lower boundary, or lower limit of the succeeding class minus lower limit of the class under consideration, or upper limit असेल the upper limit of the class under consideration minus upper limit of the preceding class. Now it's very complicated. So हे लक्षात ठेवायचं, क्लास विड्थला नेहमी बाउंड्रीज वापरता. मिड व्हॅल्यू जे आहे त्याला नेहमी लिमिट किंवा बाउंड्री दोन्ही चालतात. ठीक आहे, क्लास विड्थला पण नेहमी लिमिट बाउंड्रीजच लागणार. Why? It means boundaries asla, it means you have to make a class exclusive. If it is exclusive class, you can use a limit. There is no problem. Then open end class. What do you mean by open end class? In which one of the limit is not specified is called as open end class. Now here, here's one of the example. If is a given month income is given that below 5,000, 5,000, 10,000, 10,000 to 15, then 15 to 20, 20 and above. Right? These limits are given, classes are given. So here, these two, below 5,000 and this and above. Below and above words are defined for the open end classes. These are open end classes. This question is also asked in your MCQ or any examination, that if classes are given, they will ask you state the open end classes. So you have to state these two classes. This one is also and this is also. If you write only this one class and not this one, then you will get only half marks. So you should remember that open end classes, it means open and ending, both classes you have to include it. Now, first we will see the example on frequency distribution. It means how you will calculate midpoint and width. First midpoint and width, midpoint. Now, these are pick out. These two are called as a open end class, right? Why? It's there is a below and there is a above. This is one. Now tell you can text me. Chat box मध्ये टाकायचं सर्वांनी. Which type of classes are these are? Classification कोणत्या प्रकारचं आहे? Inclusive आहे का exclusive आहे? What is it? Is it inclusive or exclusive? Either enter in the chat box or you can unmute yourself and tell me. No one knows which type of class is this? Exclusive? Yes, right, Aarti, because this last limit is not included. So it's an exclusive method of classification. Yeah. Thank you, Aarti. Now, we will find out mid value, midpoint. It means mid value. Now, here there is no limit, right? For mid value, you have to calculate upper limit plus lower limit divided by 2, right? So here is no upper limit or lower limit given. So we cannot define the midpoint for the same. Now for second, it is 10 lower limit plus upper limit. So 10 plus 20 divided by 2. So this is your mid value. Same for second, 20 plus 40 divided by 2. You will get 30. It is your mid value. For fourth, it is 40 plus 60 divided by 2. It is 50. So calculate for this class. सांगा बरं किती मिड व्हॅल्यू येते किंवा मिड पॉइंट येते.
चॅट बॉक्स मध्ये टाकायचं किंवा ओरली सांगा, कसं सांगा. किती येत आहे बघा फोर्थचं. $130. No, mid value. What is the formula for mid value? Lower limit plus upper limit divided by 2. So 60 plus 70, 130. 130 divided by 2. So how much? 95. Yeah, right. 95. Azun. One has a 130, one has a 95, 65. It's not 95. Arti, it's a 65, right? So limit is, sorry, mid value is 65. Okay. So how we'll calculate this two limits? You have to make addition of this two and divide by 2. So you will get mid value. So 60 plus 70. So 60 plus 70, 130. 130 divided by 2, you will get 65. So it's your mid value. For this now last is there any limit of upper limit or lower limit? It is not specified, right? So you cannot calculate mid value for this particular open end classes. ठीक आहे, मिड व्हॅल्यू समजलं सर्वांना? कोणाला डिफिकल्टी याच्यामध्ये? ओके, इट्स ऍडिशन. दोन्ही लिमिट्सचे ऍडिशन होणार and you will divide this addition by 2. So you will get the mid value. Now, class width. Class width म्हणजे काय? रेंज. You have to calculate range. रेंज ला काय आहे पण बाउंड्रीज किंवा लिमिट्स. अप्पर लोअर किंवा अप्पर बाउंड्री मायनस लोअर बाउंड्री. Now, here this is continuous class, so you can use the boundaries formula, that is upper limit minus lower limit. Or you can take lower limit, upper limit. Now for first class, what will be the width? This is lower limit, right? These are all lower limits. And these are all upper limit. Lower limits. So 20 minus 10, it is equal to your first class width. Okay. Either you make like this 20 minus 10. Why? Because there is a continuous classes. Exclusive hai, that's why you can use this 2 as a difference. You will get the class width. But in normal cases, what you have to remember, lower or upper difference. It means if you're taking 20 minus 10, you will get this 10 difference. So for second, now it is 40 minus 20, right? This is 20. Or 60 minus 40, you again get the 20 difference. So, or 40 minus 20, this one also 20 difference. So for 60 minus 40, it's a 20. 70 minus 60, it is 10. And above 70, now there is no upper lower limit, so you cannot define the class width. ठीक आहे, क्लास विड्थ समजलं? क्लास विड्थला काय सांगितलंय? लिमिट लोअर किंवा अप्पर एकच काहीतरी यूज करायचा. सेम विल बी फॉलोड for the calculation. If you are using a upper limit, then you will use all upper limits. Okay. Now here there is no upper limit for the first class. That's why we use this lower limit. So 20 minus 10, 40 minus 20, 60 minus 40, 20. Now here there is no lower or upper limit. We use this one. 60 minus 70. So we get 10. Now, frequency distribution. Now how you will calculate frequency. So everyone has to write it. ठीक आहे, सगळ्यांनी नोटबुक घ्या. नोटबुक वर लिहायचं आहे सर्वांनी एकाच वेळेस. ठीक आहे, नोटबुक वर तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट कशी करायची, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन कसं करायचं, यू हॅव टू मेक इट एक्सरसाइज. सो फर्स्ट दिस इज एक्झाम्पल इज गिवन, राइट दिस वन. सो व्हाट वी हॅव टू find out? First we have to find out classes. See how we will classify. So what is given? The following are the scores in the internet test for 80 candidates. Okay, 80 candidates चा data दिलेला आहे. This is the 80 observation. And what they have asked, prepare the frequency distribution of data by taking suitable class intervals. So first we have to find out class intervals. मग class intervals कसे find out करणार? First step. What is your first step? We have to find out smallest value. So शोधा smallest आणि largest observation शोधा ह्या data मधनं. And let me know.
सर्वात छोटी व्हॅल्यू आणि सर्वात मोठी व्हॅल्यू काय ते बघा. 83. 83. हो. 83 पेक्षा कमी ही का 82 आहे ना कमी. त्याच्यापेक्षा पण कमी ही 72 पण आहे. तर पूर्ण 80 डेटा, पूर्ण ह्या डेटामधनं, पूर्ण ह्या 80 स्टुडंट डेटामधनं लोएस्ट व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड आउट करायची. ओके. पूर्ण डेटामधनं बघा किती येते. 61. 61. या राईट. द स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू आली 61. येस, फर्स्ट आला. आता लार्जेस्ट व्हॅल्यू सुद्धा सर्वात मोठी व्हॅल्यू कोणती आहे? 129. 137. 137 आहे का? 129. 129 की 137? 137 आहे. येस. 137 पेक्षा जास्त आहे का? नाही. सो इट्स युअर लार्जेस्ट ऑब्झर्वेशन. ठीक आहे. 137 पेक्षा जास्त आहे का बघा बरं कुठे अजून एखादी सांग. नाही. आय थिंक नाही आहे. राईट. सो आपल्याला दोन्ही व्हॅल्यूज मिळाल्या, एक स्मॉलेस्ट मिळाली आणि एक लार्जेस्ट मिळाली. सो फर्स्ट स्मॉलेस्ट ऑब्झर्वेशन इज 61, लार्जेस्ट इज 137. राईट. सो आपण काय करणार? रेंज. रेंज म्हणजे काय? दिस वन 137 minus 61. तो डिफरन्स येणार 76. आता 76 डिफरन्स येतं. सो वी विल हा 76 डिफरन्स आहे अराउंड 80. आता 80 का केला अराउंड? का बरं? कारण की वी हॅव टू मेक अ क्लासेस. मग क्लासेस बनवायचे असेल तर इक्वल व्हॅल्यूज तुमची डिवाइड झाली पाहिजे. दॅट्स वाय इट इज नियर टू 80. नियर टू 80 आहे म्हणजे आपण 10 वेट्सचा एक क्लास केला तरी आपल्याला सफिशियंट आहे. सो वी विल मेक 8 ग्रुप्स ऑफ 10 ईच. मग 10 चे आपल्याला एक ग्रुप 10 चा बनवायचा असेल तर फर्स्ट स्टार्ट कशापासून होणार? आपल्या 60 पासून, 61 पासून. सो लेट्स चेक आउट. हा आपला ग्राफ असणार. ठीक आहे. म्हणजे 60 पासून आपण करणार 60 टू 69, नंतर 70 टू 79, 80 टू 89, 90 टू 99. ह्या प्रत्येक याच्यामध्ये 10 व्हॅल्यूज इन्क्लूड होणार. सो असे आपले 8 क्लासेस होतात. बघा बरोबर होत आहेत का? सगळ्यांनी हे ड्रॉ करायचं आहे नोटबुकवर, कारण की टॅली मार्क्स करायचे आहेत आपल्याला एकेकाला प्रत्येकाला. हे समजलं काय केलं आपण? पहिले स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू, लार्जेस्ट व्हॅल्यू. 137, 61. डिफरन्स आला 76. म्हणजे 76 ची रेंज आहे. इट मीन्स वी कॅन मेक अ ग्रुप ऑफ 8. 10 चा एक ग्रुप असणार आणि 8 ग्रुप्स असणार. सो 8 ग्रुप्स बनवायचे, 61 आली पाहिजे म्हणजे 60 टू 69. ठीक आहे. आता हे कंटिन्युअस बनवू नका. वाय? देर विल बी कन्फ्युजन. कंटिन्युअस बनवलं तर ते इन्क्लुझिव्ह करायचं का एक्सक्लुझिव्ह करायचं त्याला थोडा कन्फ्युजन होणार. सो पहिलं सम आपण इन्क्लुझिव्ह घेऊ की हे शेवटचं लिमिट जे आहे ते त्या क्लासमध्ये इन्क्लूड करू. त्याच्यामुळे 60 टू 69, 70 टू 79, 80 टू 89, 90, 97 हे कुठपर्यंत करायचे? लास्ट व्हॅल्यू किती आपली? 137. म्हणजे लास्टची काय आली बघा? 130, 139. ठीक आहे. सगळ्यांनी नोटबुक मध्ये लिहिलं हे सगळं? सगळ्यांनी करून बघायचं आहे, नाही तर जमणार नाही हे परत. ठीक आहे. बनवले 3 कॉलम, क्लास इंटरव्हल्स, टॅली मार्क्स आणि फ्रिक्वेन्सी. टॅली मार्क्सला जागा जास्त ठेवा आणि फ्रिक्वेन्सीला थोडी कमी ठेवली तर चालेल, कारण की फ्रिक्वेन्सी इट इज जस्ट अ काउंट. ठीक आहे. झालं का मला सांगा, म्हणजे मग आपण स्टार्ट करू पुढचं. झालं ड्रॉ करून? 2 minutes मॅम.
Yes, ma'am, done. ठीक आहे. चलो वी स्टार्ट. आता सगळ्यांनी एकाच वेळेस एकाच वेळेस सगळ्यांनी टाली मार्क्स बनवायचे. तर टाली मार्क्स म्हणजे काय? व्हॉट डज इट मीन? सो वी हॅव टू कन्सिडर इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू. प्रत्येक व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करणार अँड वी हॅव टू मेक वन लाईन लाईक दिस. For one, this one. Right? So just we'll start first. Now, what is the first value? We'll go like this, one row. Sorry, one column. So first value is 112. So 112 कुठे येणार? This one, right? 112. So this class. So we will make one tally mark here. Okay? सर्वांनी एकाच वेळेस सॉल्व्ह करायचा. ठीक आहे, फर्स्ट व्हॅल्यू झाली. आता एक्झाम मध्ये तुम्ही कसं करणार? एक्झाम मध्ये जी जी व्हॅल्यू तुम्ही घेणार ते तुम्ही असे क्रॉस मार्क करायचे, कॅन्सल करायचे, म्हणजे आपल्या लक्षात राहतं ती व्हॅल्यू आपण घेतलेली आहे. ठीक आहे. सो फर्स्ट झालं 112 झालं दिस वन. सो ही घेतली आपण ह्या क्लासमध्ये. नाव सेकंड इज 100. 100 कुठे येणार? दिस वन क्लास. सो बघा 179. ठीक आहे. अशा एक एक व्हॅल्यूज तुम्ही ऍड करत जाणार. 84, 103, 120. ठीक आहे. हे समजलं? टॅली मार्क्स कसं करणार? एक एक व्हॅल्यू घ्यायची. यू हॅव टू कॅल्क्युलेट इट, यू हॅव टू इन्सर्ट इट अँड देन यू विल गेट द टॅली मार्क्स. फर्स्ट झाल्यानंतर मला सांगा. याच्यावरनं क्रॉस चेक करू नका. हे तुम्हाला फक्त एक्झाम्पल दिलंय मी. ठीक आहे. नंतर 77 कुठे येणार? दिस वन. 93, दिस वन. 86, दिस वन. सगळं कॅल्क्युलेट करा तुम्ही सर्वांनी. Now, when there is a 4 marks and again fifth mark, for fifth marks, you have to make this cross like this. It will be the group of 5 tally marks. So 1, 2, 3, 4, and you have to make like this. So करा पुढचं. The total should be this one. So पहिले कॅल्क्युलेट करा, मग फ्रिक्वेन्सी आपण काउंट करू बरोबर आहे की नाही.
ठीक आहे, जमणार सर्वांना? फ्रिक्वेन्सी बद्दल चेक करा, बरोबर येतात का हे. मैम ये क्वेश्चन है ना में Wait a minute. Now what is it, Roshni? No, it will not ask in your examination. It will not ask in your examination. It is just for the practice, so that you can check out the tally marks, how you will make tally marks and all. That's why this will take this example. It is not asked in examination. Up till now, it is not asked. But you should know how to make a tally marks and how to calculate frequency. yes मैम फ्रीक्वेंसी मैम वो टैली करने बाद में कट कर को भी करेंगे ना. क्या क्या? ये फ्रीक्वेंसी काउंटिंग मीन्स की कर रहे हैं Tally मतलब marks. 4 स्टिक के बाद. Yeah, right. Now we'll check out. Right, this here in first class is 1, 2, and 3. So 3 marks. For second, this is a group of 5. Right, this is a group of 5. So 5. Then this one 6, and this one is 7. Okay. Again, here is a group of 5. 3 groups of 5. So 5 into 3, 15. 15, and this one is 16. Here there are 4 groups. 1, 2, 3, 4. Group of 5. So 5 into 4, 20 frequency. Here 3 groups. So 5 into 3, 15. Here 2 groups of 5. So 5 plus 5, 10. And this is 11. So this one is 11. Here 5. Then 6, 7. So this is 7. And there is 2. So 2. And total should be match with your total numbers. Here what is given, 80 candidates. It means all these 80 observations are allotted to tally marks and the frequency is counted. So total must be matched with the 80. So total of all frequency, it should be 80. Yes ma'am. Okay. Okay, it is for your homework. So take a screenshot of this. Now here they have specifically mentioned exclusive method. It means you have to make continuous classes. Here first classes they have given 157 to 160. Now what is the largest value here? Check out what is the largest value, 160, 172. This one 172.5. I think this one is largest value. It means your last class should be inclusive of this 172. So this is your classes inclusive and frequency will be like this. But you have to calculate and confirm it. मैम Hmm? लास्ट क्वेश्चन होता ना फर्स्ट, तो त्याची फ्रिक्वेन्सी शेअर करा ना. This one. मॅम 15च्या जागेवर 14 येईन तर 80 येत आहे टोटल. मग वरची काय चुकली असेल फ्रिक्वेन्सी? 15च्या जागेवर 14 आहे. इथे हो. आणि अजून मग एक कुठे ऍड झाली? नाही, मग टोटल 80 येत आहे. म्हणजे हे टोटल 80 येत नाहीये? नाही, 81 येते. 81 येते. ओके. फ्रिक्वेन्सी तुम्ही सगळ्यांनी कॅल्क्युलेट केली? येस. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी क्लास वाईज केली ती बरोबर आहे फ्रिक्वेन्सी? येस. Yes, right. So it is 14. Yes, thank you वैष्णवी. Right. म्हणजे बाकीच्यांनी सोडवलं नाही का, सॉल्व्ह नाही केला का? It is 14. आणि मगच टोटल तुमची 18 आहे. बाकीच्या क्लासेसची फ्रिक्वेन्सी बरोबर आहे कारण की. आता बघा
सगळे आन्सर्स मी देणार हे बरोबर आहे असं काय नाही, कारण की सम्स तुम्हाला मी सॉल्व्ह करायला लावला. तर दिस वन सेकंड मध्ये पण तुम्हाला चेक करायचंय हे बरोबर आहे की नाही. आता ठीक टोटल दिलेली आहे, पण तरी यू हॅव टू चेक इट दिस फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, तुम्हाला क्लासेस कसे बनवायचे कळाले. 150 to 160 म्हणजे काय झालं, एका क्लासमध्ये 4 आलेत. सो 57 to 160, मग 160, 163, मग 163 कंटिन्युअस बनवायचे. का बरं, कारण त्यांनी एक्सक्लुझिव्ह मध्ये सांगितले. इट मीन्स द लास्ट 160 याच्यात येणार नाही. याच्यामध्ये शेवटची व्हॅल्यू कोणती असणार, 159.5. ठीक आहे, ही तुमची लास्ट व्हॅल्यू याच्यापर्यंत ह्याच्यामध्ये नाही. पण 160 आली की 160 पॉईंट एनिथिंग आलं, इट विल बी इन दिस क्लास. सो हे लक्षात ठेवायचं, एक्सक्लुझिव्ह मध्ये अप्पर लिमिट इट इज नॉट इन्क्लुडेड. हे पण तुम्हाला चेक करायचं आहे. आता हे तुम्हाला आन्सर्स मी सांगितलंय, पण बट यू हॅव टू मेक इट कन्फर्म की हे बरोबर येत आहेत का, टॅली मार्क्स करून. ठीक आहे, आता स्क्रीनशॉट घेतला सर्वांनी क्वेश्चनचा. ठीक आहे, चलो. इट इज ऑल्सो फॉर युअर होमवर्क. आता इथे इन्क्लुझिव्ह आहे. इन्क्लुझिव्ह म्हणजे काय, डिस्कंटिन्यू. इन्क्लुझिव्ह म्हणजे डिस्कंटिन्यू. म्हणजे 25, 29 असेल तर नेक्स्ट क्लास काय होणार, 30, 34. हे पहा, दिस विल बी युअर क्लासेस 30, 34, 35, 39. आणि शेवटचा काय असणार, मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती आहे, 78 आहे का, 78 आहे राईट. का अजून आहे 80 वगैरे काही, 82 पण आहे. मॅक्झिमम व्हॅल्यू 82. सो मॅक्झिमम तुमचे क्लासेस कुठपर्यंत येणार, शेवटच्या रेंज पर्यंत. याच्यामध्ये 82 ची अमाऊंट किंवा 82 चे ऑब्झर्वेशन ऍब्झॉर्व होणार. दिस विल बी युअर क्लासेस. सो याचा पण स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा. क्लासेस तुम्हाला ड्राफ्ट करायचे आहेत. दिस वन, टेक अ स्क्रीनशॉट. हा होमवर्क आहे तुम्हाला. आणि कॉलेज नंतर आपण टॅलीचं घेऊया, टॅली मार्क्स, कारण की असं मला सांगता नाही येते इंडिव्हिज्युअली. तर ते आपण परत प्रॅक्टिस घेऊया टॅली मार्क्सची. ठीक आहे, दिस इज क्लासेस, दिस इज फ्रिक्वेन्सी. इथे आपलं फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन जे आहे इट इज कम्प्लिटेड. ठीक आहे, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये आपण काय काय बघितलं. सो जस्ट क्विक रिकॅप बघू आपण. पहिले काय बघितलं, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन कशी करतात. देर विल बी द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, दॅट इज ॲट्रिब्यूट्स अँड व्हेरिएबल्स, कॉन्स्टंट अँड व्हेरिएबल्स. कॉन्स्टंट म्हणजे डेटा कॅन नॉट बी चेंज, आणि व्हेरिएबल इट इज चेंज ॲज पर क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह. मग क्वालिटेटिव्ह असेल इट विल बी ॲट्रिब्यूट्स, क्वांटिटेटिव्ह असेल इट इज क्वांटिटेटिव्ह. ठीक आहे, नंतर क्लास लिमिट बघितला. क्लास लिमिट्स म्हणजे काय आहे, अप्पर लिमिट म्हणजे काय, त्या क्लासमध्ये हायेस्ट व्हॅल्यू ती अप्पर लिमिट, त्या क्लासमध्ये लोवेस्ट व्हॅल्यू लोअर लिमिट, अप्पर लोअर. ठीक आहे, नंतर आपण काय बघितलं, क्लास मिड व्हॅल्यू बघितली, क्लास बाउंड्रीज बघितल्या. सो ऑल दिस फॉर्म्युले यू हॅव टू मेमोराइज, कारण की सेकंड पार्ट जो आहे तो आहे आपला ग्राफचा. ठीक आहे, इथपर्यंत समजलं कोणाला, कोणाला काही क्वेरीज आहे. अक्षदा आणि प्रत्येश. अक्षदा, व्हाय डिड यू रेज युअर हँड? Is there any queries? Prashik also raised his hand. काही क्वेरीज आहे कोणाला? मैम नो मैम. जनवरी से कॉलेज ओपन हो रहा है. कॉलेज स्टार्ट होता है, but it is not fixed till now. So whether you have to wait it. ठीक आहे, इथपर्यंत समजलं. फ्रिक्वेन्सी कळाला, बेसिक फ्रिक्वेन्सीचं. नाव the next one is graph and frequencies. Once you get the type of frequencies of what do you mean by frequency, then we will move forward for the cumulative frequency, relative frequency. These are all connected with your frequency table, that is frequency distribution table. So you in examination there is given class intervals and frequencies given, and you have to compute the cumulative frequencies and relative frequencies. So what are these terms? So cumulative, what do you mean by cumulative? So there are two types of cumulative frequency, less than cumulative frequency. Now remember this arrow. Arrow defines upper to lower. It means for the less than cumulative frequency, and second one is more than cumulative frequency. For less than cumulative frequency, you have to do this. The number of observation less than or equal to upper limit of the corresponding class. It is called as a less than. Less than la upper limit असणार, lower than ला lower limit असणार, more than ला. ठीक आहे, कसं लक्षात ठेवायचं, लेस दॅन
L for upper. Less than ला upper. का बरं? Why upper? Because you have to calculate value less than particular limit. मग लिमिट कमी त्याच्यापेक्षा कमी किंवा less than particular limit, it means you have to take a higher limit. मग higher limit पासून तुम्ही जेव्हा व्हॅल्यू असणार, it will be your lower value, lower frequency. That's why for less than cumulative frequency, you should use the upper limit, and for more than, you should use lower limit. Reverse मध्ये. And the table containing upper limit, this one, upper limit कोणत्या केस मध्ये लेस दॅन असेल तर लेस दॅन ला अप्पर लिमिट असणार. सो लेस दॅन फ्रिक्वेन्सी असेल that time you will use upper limit. For more than, you will use lower limit. And this table containing the frequency, it is called as a cumulative frequency distribution. So we'll just check out this definition through the example, so it will be more clear. Now let's see this example. What is given? These are the classes are given, marks, and this is a frequency. It's a range 0 to 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50. Now, this is a which type of classification? Inclusive or exclusive? Exclusive. It's a exclusive. Yeah, right, Vaishnavi. It's a exclusive class, right? So, what we have to add for less than. Less than म्हणजे काय? Arrow कसा होता? This one. असा arrow होता, right? वरतून खाली. It means what we have to do? We have to add this frequency. So first class कसा येणार बघा. फर्स्ट याच्यामध्ये फर्स्ट क्लासच्या याच्यावरती काय आहे का व्हॅल्यू नाही. सो ओनली 5. सो इट विल बी 5 लेस दॅन कम्युनिकेशन. नंतर सेकंड मध्ये काय होणार? दिस 5 प्लस दिस 12 वरतून खाली ऍड. सो इट विल बी 17. नेक्स्ट क्लासला काय होणार? इथपर्यंतची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे दिस 17 प्लस दिस क्लास फ्रिक्वेन्सी 15. इट इज 32. हे समजलं? लेस दॅन मध्ये वरतून खाली टोटल करायचं करत यायचं. दॅट्स वाय वी हॅव गिवन दिस एरो की दिस वन इट इज लेस दॅन फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इफ दे हॅव आस्क्ड दॅट हाऊ मेनी स्टुडंट्स गेट द मार्क्स लेस दॅन 30. सो 30 कुठे आहे? दिस वन. इट्स एक्सक्लुझिव्ह म्हणजे 30 याच्यामध्ये इन्क्लूड आहे का? नाही. इट मीन्स द व्हॅल्यूज इथपर्यंत जे स्टुडंट्स आहेत एवढे यांना काय मार्क्स आहेत 30 पेक्षा लेस आहे. सो वी विल मेक दिस टोटल. So this 5 plus 12 plus 15. So it is 32. It means 32 students got the marks less than 30. हे कळलं? असे सम्स तुम्हाला विचारतात. सो लेस दॅन ला काय असणार? You have to make a total from start first class to last class. So for the next, what will be happen for the next class? This for up to 40, you have to make the total of these 4 classes. So it will be 5 plus 12 plus 15 plus 4, you will get 36. Either you calculate that like this or first class se add honar plus this class, then this total plus this frequency, class frequency, again this total plus this class frequency. You can calculate by any way. Either you can add this all this 5 plus 12 plus 15 plus 4, answer will be same, 36. For the next, what will be happen? This one 5, this 5 plus 12 plus 15 plus 5 plus 4. So how much? It's a 40. This last figure in less than cumulative frequency, it is a total, right? Total is 40. Last figure is total. This should be matched with your total number of observations. Then only your calculation will be correct. ठीक आहे. लेस दॅन फ्रिक्वेन्सी कळाला. इट इज यूज फॉर द मेडियन आणि ग्राफ साठी. दिस 2 फ्रिक्वेन्सीज आर यूज फ्रिक्वेन्सी कर्व साठी. सो व्हॉट वी हॅव डन, दिस डेटा इज ऑलरेडी गिवन. सो लेस दॅन मध्ये काय केलं आपण? वरतून खाली टोटल करत आलो. सो पहिल्या क्लासची 5 असणार कारण की त्याच्या आधी काहीच नाहीये. सेकंड क्लासची काय होणार? 5 प्लस 12, सो 17. थर्डची काय होणार? 5 प्लस 12 प्लस 15, सो इट्स 32. नंतर फोर्थची काय होणार? 5, 12, 15 आणि 4. This is 36. Again 5, 12, 15, 4 and this 4. So 40. Last class ahe. So here your total must be matched with the total number of observations. It is called as a less than cumulative frequency. Now for more than ला काय होणार? आपण arrow बघितला तर कोणता arrow होता more than ला? This one. Right? म्हणजे खालून वरती टोटल करत जायचं. तर बघा याची टोटल कशी येणार? पहिला क्लास मोर दॅन ला शेवटून सुरुवात करायची. तर शेवटून सुरुवात करणार म्हणजे काय येणार? पहिला लास्ट क्लासची काय येणार? 4.
ठीक आहे. नंतर सेकंड याची काय येणार शेवटून दुसरा, this 4 plus this 4, so 8. Again more than 4 plus 4 plus 15, so this one 23. Again ह्या क्लासची काय येणार, 4 4 15 12, it's a 35. Again this last class 4 4 15 12 आणि 5, so it's a 40. याच्यामध्ये मोर दॅन मध्ये फर्स्ट क्लासची जी टोटल येणार, दिस टोटल फ्रिक्वेन्सी इट शुड बी मॅच विथ युअर टोटल ऑब्झर्वेशन. सो चेक पॉइंट्स काय आहे, लेस दॅनच्या याच्यामध्ये शेवटच्या क्लासला जे आहे इट शुड बी टोटल लेस दॅन फ्रिक्वेन्सी ऑफ द लास्ट क्लास शुड बी मॅच विथ द टोटल ऑब्झर्वेशन, आणि मोर दॅन मध्ये टोटल मोर दॅन फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फर्स्ट क्लास शुड बी मॅच विथ द टोटल फ्रिक्वेन्सी. इट इज कॉल्ड एज द लेस दॅन अँड मोर दॅन फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, हे समजलं. याच्यामध्ये कोणाला काही डिफिकल्टी? नो मॅम. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काय असते? हिअर द प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन इन अ क्लास इज रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. रिलेटिव्ह म्हणजे कसं कसं सब्जेक्ट असतो, रिलेटिव्ह सब्जेक्ट म्हणजे काय, पर्टिक्युलर एका क्लासची तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी काढायची रिलेटिव्ह, इट इज टू बी मेजर्ड विथ द टोटल फ्रिक्वेन्सी, त्याला रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी म्हणतात. जसं इकॉनॉमिक्स मध्ये पण तुम्हाला टर्म आहे रिलेटिव्ह रेंट किंवा त्याला काय मार्जिनल रेंट वगैरे जी कन्सेप्ट आहे, त्याच्यामध्ये काय करतं, हाऊ यू विल कॅल्क्युलेट द क्लास फ्रिक्वेन्सी, त्या क्लासची ज्याची काढायची आहे ते डिवाइड बाय टोटल फ्रिक्वेन्सी, आपण ते डिवाइड करतो टोटल फ्रिक्वेन्सीने, सो यू विल गेट रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. हे लक्षात ठेवायचं, हे तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्सला विचारतात की रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी जी आहे तर पूर्ण क्लासची पूर्ण डेटाची टोटल रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी जी आहे क्लास वाईज त्या सगळ्यांची टोटल एकच येते, 1. इट इज ऑलवेज 1. का बरं? कारण की आपण प्रत्येक फ्रिक्वेन्सी काय करतो, टोटल फ्रिक्वेन्सी बरोबर कम्पेअर करतो. दॅट्स वाय टोटल ऑफ रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीज इज ऑलवेज 1. 1 पेक्षा जास्त आली तर तुमची फ्रिक्वेन्सी ही रॉंग आहे, तर तुम्हाला ते कॅल्क्युलेशन परत चेक करावं लागेल. ठीक आहे, सो लेट्स सी द एक्झाम्पल. What is given? The following table gives the frequency distribution of marks in accountancy out of 60. 60 पैकी मार्क्स किती आहे अकाउंटन्सीमध्ये त्यांनी दिलंय, फाइंड द रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. आता इथे जरी दिलंय की आउट ऑफ 60 मार्क्स आहे, पण रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला काय आहे, क्लास फ्रिक्वेन्सी डिवाइड बाय टोटल फ्रिक्वेन्सी. सो टोटल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे नंबर ऑफ स्टुडंट्स किती दिले आहे त्याच्यावर डिपेंड असणार की आपण कसं कॅल्क्युलेशन करणार. नाउ व्हॉट इज गिवन, मार्क्स इज गिवन हिअर. मार्क्सची रेंज आहे 0 to 10, 10, 20, 30, 40, 60 पर्यंत, कारण की आउट ऑफ 60 आहे, सो मॅक्सिमम 60 मार्क्स असतील. नंबर ऑफ स्टुडंट्स दिलेले आहे, किती नंबर ऑफ स्टुडंट्स आहे म्हणजेच काय आहे, फ्रिक्वेन्सी. सो फ्रिक्वेन्सी काय आहे, 5, 25, 27, 32, 6 आणि 5 म्हणजे टोटल किती स्टुडंट्स आहेत, 100. सो टोटल फ्रिक्वेन्सी झाली दिस वन, आणि ही काय झाली इंडिव्हिज्युअल क्लास फ्रिक्वेन्सी त्या क्लासची. सो हाऊ यू विल कॅल्क्युलेट रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. सो बघा फर्स्ट कशी येणार, क्लास फ्रिक्वेन्सी किती आहे 5, this one class frequency divided by total frequency, this is 100. So 5 by 100, this is 0.05. हे समजलं, रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कशी काढली, क्लास फ्रिक्वेन्सी डिवाइड बाय टोटल फ्रिक्वेन्सी. आता सेकंड क्लासचं बघा, सेकंडचा कसा येणार, हाऊ यू विल डू, क्लास फ्रिक्वेन्सी किती आहे 25 आणि डिवाइड बाय 100, सो किती येणार 0.25. ठीक आहे. थर्डचं कसं येणार, 27 डिवाइड बाय 100, so 0.27. Fourth कसं येणार, 32 डिवाइड बाय 100, so 0.32. Then 6 divided by 100, 0.06. Again 5 divided by 100, 0.05. आता टोटल करा बरं किती येते याची, सगळ्या फ्रिक्वेन्सीची रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीची, दिस वन 0.05 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस आणि दिस, करा बरं किती येते. वन. किती आली 1.
येस राईट वैष्णवी. अजून अजून कोणी कॅल्क्युलेट केली? यस रोशनी 1. राईट. आणि आपण लास्ट स्लाइड मध्ये काय बघितलं तर रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी टोटल काय पाहिजे? इट इज ऑलवेज 1. सो ऑब्विसली इट शुड बी 1. 1च येणार. किती जरी तुम्ही कोणतंही असो इथली व्हॅल्यू, when you will calculate relative frequency, total of all relative frequencies, it must be 1. So आपला आन्सर काय आहे? करेक्ट आहे. ठीक आहे, समजलं? रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. आता सपोज एक्झाम मध्ये विचारलं, सो व्हॉट इज द रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फोर्थ क्लास. मग फोर्थ क्लास कोणता आहे? 1, 2, 3, 4 दिसन. याची रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काढायची. ठीक आहे, सो हाऊ विल कॅल्क्युलेट? क्लास फ्रिक्वेन्सी डिवाइड बाय टोटल. सो 32 डिवाइड बाय 100, दिस इज 0.32. ठीक आहे, सो हे तुम्हाला MCQ मध्ये असणार, की दिलेलं असणार त्यांनी की किती आहे. सो तुम्हाला फाइंड आउट करायचं अँड यू विल गिव्ह द आन्सर. ठीक आहे, समजलं रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी? येस मॅम. ओके. नाव किती वाजले? किती वेळ आहे? ठीक आहे, 12 वाजले वाटतं. ठीक आहे, नेक्स्ट आपण आता गाईडलाईन्स आहेत क्लासेससाठी, की क्लास कशी निवडायची वगैरे. सो ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेणार, म्हणजे उद्या. ओके, थँक्यू. आणि तुमचा रेकॉर्डिंग जेव्हा होतं तर तुमचा टाइमिंग पण रेकॉर्ड होता. कोणी मध्ये जॉईन होतं